Hey guys, in this video, we will learn about the supernode in nodal analysis. So sa previous nga videos, we have discussed about the nodal analysis in which tanan nga mga sources are current sources. So in this video, we will tackle about the case wherein there is a voltage source. So I will show you. Let's say, mayroon ta circuit. Let's say are. Oh, let's say there is the voltage source. And okay, this is the last. So let's say this is IA. This is, let's say, ang nodal voltage is V1. Then we have V2 there. This is R1, this is R2, and let's say this is IB. Okay? So let us apply Kirchhoff's current law sa node 1. So for dire, ang gasulod sa node 1 is IA. So dire minus V1 over R1 and dire. So dire, ang problem is that this is a voltage source. So ang current through the voltage source cannot be expressed as amo ni. Okay? So this is the problem since hindi na siya resistance. This is a voltage source. So in this problem, paano tayo siya ma-solve through nodal analysis? So of course, we can use mga traditional nga methods pares to sang mano-mano nga KVL and KCL. But there is a much easier way para mag-deal sini through nodal analysis in which we call a supernode. So ano ang supernode? So sa node 1, from the Kirchhoff's current law, we know that the sum of the currents sa node 1 nga naga-leave or naga-enter is 0. So node 1 is equal to 0. Okay, sa algebraic sum sang mga naga-leave or naga-enter. Sa node 2, by Kirchhoff's current law, ang currents or ang algebraic sum sang currents nga naga-leave or naga-enter sa node 2 is again equal to 0. Okay, so this is just a basic nga Kirchhoff's current law. So, the interesting part is if i-combine tani ang nodes 1 and 2 from KCL, from these two facts, okay, from these two facts, we can say nga ang current nga naga-leave sa node 1 and node 2, kung i-add na sila, will be equal to 0. Okay? So, since are, ang I sa node 1 plus or ang summation sang I sa node 1 plus ang summation sang I sa node 2, so this is 0, this is also 0, then this means that this is 0. So, ang combined nga summation sang all algebraic sums sang current sa node 1 kag sa node 2 will be also equal to 0. So, in this case, we can combine the nodes 1 and 2 into a single node. So, this combination sang nodes 1 and 2 into a single node, this is called the supernode. Okay, this is the supernode. So, amo ni siya
Ang tawag ni William Haidt sa iyang nga libro, I don't know lang sa iban nga authors if supernode ang panawag nila, pero ginkuha ko ni siya nga term from engineering circuit analysis ni William Haidt nga libro. Okay, so this is called the supernode. So this is from the fact nga ang summation sang current sa node 1 and summation sang current sa node 2 is 0. If you combine them both, then we get also a summation sang total nga currents as 0 sa combined nila nga duwa. So that is the consequence of the Kirchhoff's current law. So from this, we can have the equation nga IA. So bali sa isa ka equation, duwa na ka nodes ang aton gina-combine. So dire IA. Okay, IA nagasulod minus V1 over R1. Okay? So dire we have So we have minus I. Okay? So minus I kay I ni siya. Dire naman sa node 2 is ang gagwa sa node 2 is V2 over R2 okay, plus V2 over R2 okay, minus IB plus gasulod di sa node 2 which is ang I. So plus I equals 0. So manotice mo from this equation nga ang I nga naghalin sa node 1 so negative I siya and is also the same I nga nagsulod sa node 2. So positive I siya which is are. So in the supernode nga equation, they both cancel each other. Okay, since diri nagwa siya, so negative I, diri nagsulod siya sa diri, positive I, so minus I plus I is 0. So which means ang current nga nagaagi diri sa voltage source is canceling out sa supernode nga equation. So again, ang supernode is the combined nga node nga where kung diin naka-attach ang duwa ka terminals sang aton nga voltage source. So amo na siya ang aton nga supernode. And kung mag-generate ka sang nodal equation sa supernode, ang tanan nga currents sa isa ka node and tanan nga currents sa other node, i-combine mo sila sa isa ka equation. So two nodes, one equation. Okay, so let's have an example para mas clear siya. Okay, so let's have then plus minus okay 5 volts ni siya, is 1/2 ohms, is 4 amps, and we have 1/6 ohms, and is 9 amps. So nga example ginkuha ko ni siya again sa libro ni Haidt nga engineering circuit analysis, so Haidt et al. And another nga resistor which is 1/3 ohm. Okay, 1/3 ohm. Okay, so 1/3 siya. Okay. So let's say amo naton nga reference node. So let us find the voltage at the node 1, so V1, and let us find the node voltage V2. Okay, so amo ni sa aton nga pangitaon V1 and V2. So again, very important rule lang sa supernode is that any branch currents okay, traveling from
one node to the other node, wherein the two nodes are combined are combined, so will not be included in the supernode equation. Okay? So, amo ni siya. So, ano nga ang bot silingon sini? So, again, na nakita ta kagina nga ang current ay through this voltage source, nag-travel siya from V1 padto sa V2. And ang V1 kag V2 ta is ang combined ta nga node nga supernode. So, nag-travel siya from V1 to V2. So, ang guaya is it canceled itself. So, ang silingon, if may ara ka voltage source nga are, let's say are, okay, so let's just say this is node 1, this is node 2. So, anything, okay, amo ni. So, anything nga may current nga flow from node 1 to node 2 will not be included sa aton nga equation, since this particular nga current is will cancel itself sa equation. So that's why kung supernode mo niyang are, then may ara ka current nga naga-flow sa sini nga resistor padto sa dire, it will cancel itself. Same also sa voltage source naton nga sa pares sa dire. So amo ni siyang ambot ya silingon. So in this particular nga nga example, ang current padto dire ga-travel siya from node 1 to node 2, which is i-combine na siya as supernode since may ta voltage source. Then ang current sa dire through this resistor padto sa dire, naga-travel man siya halin sa node 1 padto sa node 2, which is our combined nga node sa dire nga example, which is a supernode. So these two currents will cancel themselves sa aton nga equation. So hindi ta na sila ipag-i-include. Okay? So the combined node is are, then we will have our nodal equation. So sa V1 ta, we have 4, nagasulod ang 4 minus V1 over 2 or 1 half. 1 half, 1 half. Are, y na, are is wala naman. Okay? So direta sa sa node 2. Sa node 2 is of course are wala naman, are wala naman. So are we have V2 or minus V2 over 1/6 plus gasulod nga 9 equals 0. Simplifying, we have 2V1 plus 6V2 equals 13. So, ginsaylo ko lang siya piyak para mag-positive siya. Then, 4 plus 9 is 13. So, amo naton nga nga nodal equation nga nakuha ta from the supernode. So, the problem is, we have one equation, pero we have two unknowns. So, pamangkot paano tani maka-generate ang another nga equation wherein ang V1 kag V2 related. So, from this part, we have this is V1 or the node 1. We have the voltage source. We have the node 2 or the V2. This is 5 volts. Okay, sa diri nga part ni-redraw ko lang siya. So sa sini nga diagram, makita ta nga V1 minus V2 equals 5 volts. Okay? From this equation. Ang silingon, another equation ta is V1 minus V2 equals 5. So ang ari nga node, ginkuha ta lang ang ilang nga potential difference through this voltage source nga naka-tapik dire. So this is the other equation. So first equation is
the node equation from the combined nga node 1 and 2 as a super node, and the other equation is the potential difference between V1 and V2 using the 5 volt nga source. So we have now two equations and two unknowns. So pwede na siya ma-solve. Okay, so two equations, two unknowns. We have 2, 6, and 13. 1, -1, kag 5. Okay. So V1 is 5.375 volts and V2 is 375 millivolts. So this is the answer. So mo ni siya ang concept if makadeal ta sang circuit nga may ara sang voltage source, tapos we will try to apply sang nodal analysis, then ang nodes nga konektahan sang terminals sang sinang voltage source, we combine them as one. So that is called the super node. So that's it for this video. I hope nyo na-learn mo. In the next lessons, we will learn another mga techniques on solving